stove-sill before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? How many times must a man turn his head and pretend he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many days will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in. Everybody! The answer is blowing in the wind. Once again, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Mesdames, Messieurs, caro Eduardo Suplicy, en ce jour de fête de l'Université, je voudrais commencer avec un extrait de la chanson que vous venez d'entendre. How many years can some people exist before they are allowed to be free? Ces vers de la chanson Blowing in the Wind de Bob Dylan nous permettent d'accéder d'emblée à un grand idéal, souvent considéré comme utopique d'Eduardo Suplicy. Garantie, dignité et liberté à toutes et à tous. Eduardo Suplicy est né un mois après Bob Dylan et comme son contemporain, il a osé croire qu'un grand changement commence avec la force des bonnes idées. Là où Dylan a surtout exprimé son indignation par l'activisme musical, Eduardo Suplicy s'est engagé avec conviction dans la vie politique brésilienne. Il a commencé par participer activement à la lutte contre les régimes militaires brésiliens, qui a duré de 1964 à 1985, notamment en rédigeant des articles engagés dans les journaux d'opposition Última Hora et en adhérant au Parti MDB, les mouvements démocratiques brésiliens. Après avoir été élu député d'État de São Paulo, il fonde l'EPT, Parti travailleurs,
en 1980 avec, entre autres, les futurs présidents Lula et Luiza Erundina. Sur les couleurs du PT, Suplicy a été élu député fédéral, président du conseil municipal à la ville de São Paulo et sénateur pour 3 mandats consécutifs de 8 ans chacun, réussissant à attirer les voix des millions d'électeurs. Aujourd'hui, il est secrétaire aux droits humains pour la ville de São Paulo et parallèlement à sa carrière politique, il a été professeur d'économie à la prestigieuse Fundação Getúlio Vargas de São Paulo et depuis 2015, il était professeur invité à l'Université de São Paulo. L'un de ses engagements politiques les plus ambitieux est le projet intitulé Renda Básica de Cidadania, en français revenu citoyen ou parfois allocation universelle. Son dévouement à cette cause a débuté en 1991 et demeure aujourd'hui plus vif que jamais. Ces revenus citoyens consistent à distribuer une partie de la richesse d'un pays à tous les citoyens, riches comme pauvres, d'une manière directe et inconditionnelle. Il s'agit donc d'un instrument novateur de lutte contre la pauvreté et de redistribution des revenus. Selon Suplicy, cela permettrait de réduire la bureaucratie mobilisée pour les gouvernements, pour contrôler les revenus de chaque famille et pour identifier les différentes catégories des bénéficiaires légitimes de l'aide sociale. En outre, le revenu citoyen permettrait d'éviter la stigmatisation des pauvres, puisque tous les citoyens en bénéficieraient. Enfin et surtout, cet instrument réduirait la dépendance des groupes les plus vulnérables en leur offrant davantage d'opportunités et de choix de vie. En 2004, Suplicy a convaincu le Parlement brésilien et le président Lula d'adopter une loi décrétant la mise en place graduelle du revenu citoyen. Aux yeux de nombreuses personnes, il s'agit là d'une idée utopique, voire fantaisiste, et elle n'a jusqu'ici pas trouvé sa place dans les cadres institutionnels brésiliens. La présidente Dilma Rousseff n'a pas encore accepté la proposition insistante de Suplicy de mettre en place un groupe d'études chargé d'évaluer la possibilité de mise en œuvre par étapes successives de la loi sur les revenus citoyens. Par contre, d'autres personnes reconnaissent la contribution et l'importance de cet instrument comme moyen de résoudre les problèmes sociaux au Brésil et ailleurs, comme en Belgique, dans le monde, comme Celso Furtado, le plus célèbre économiste brésilien. Dans les rues du Brésil, et spécialement dans les banlieues pauvres de São Paulo, Suplicy jouit d'un grand soutien populaire. Son militantisme passionné et l'empathie avec laquelle il regarde l'autre sont, il est vrai, très touchants. Il lui tient à cœur de saluer toutes les personnes qu'il rencontre, de laisser tomber sa cravate pour les mettre plus à l'aise et de les appeler par leur prénom et, pour fin, de regarder dans les yeux celle et celui à qui il parle. Les avancées sociales des dernières années au Brésil auraient sans doute été moindres sans le militantisme politique infatigable de Suplicy, surtout en ce qui concerne les questions de corruption et de pauvreté. À propos de la lutte contre la corruption, fléau qui touche encore le Brésil, y compris les PT, Suplicy a été l'un des sénateurs les plus combatifs. Il a notamment défendu le fonds de financement privé des campagnes électorales, ainsi qu'une plan de transparence sous la forme d'une déclaration en temps réel sur l'Internet de donations et dépenses en période électorale. Concernant la lutte contre la pauvreté, les plaidoyers radicaux de Suplicy a contribué à inspirer la création et le développement, à partir de 2004, de la Bolsa Familia, un programme de transfert de revenus et de lutte contre la pauvreté qui a amélioré la sort des millions de familles brésiliennes. Les mots utopie, à l'honneur de cette année dans la communauté universitaire de Louvain, peut désigner un lieu qui n'existe nulle part, mais aussi un bon lieu, utopie, un lieu désirable. Une utopie n'est pas toujours quelque chose d'impossible, d'irréalisable, mais aussi parfois quelque chose de raisonnable, de souhaitable. The answer, my friend, is not just blowing in the wind.
Il existe des réponses réalisables face aux injustices sociales, à la corruption. Nous attendons aux droits humains. Mais pour les réaliser, il faut commencer par croire que les rêves ne vieillissent pas et qu'ils sont les moteurs de changement. Même au risque d'être considéré comme utopiste incorrigible, va en frente, allez de l'avant, car Eduardo Suplicy, parce qu'il n'existe pas d'avenir sans un grand rêve. Tous vos rêves ne seront peut-être pas réalisés aujourd'hui, ni même demain, au Brésil, en Belgique et ailleurs. Mais si un jour nous les réalisons, ce sera grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, grâce à votre persévérance. Pour toutes ces raisons, Monsieur le recteur, j'ai l'honneur de vous demander de décerner à Eduardo Matarazzo Suplicy, dans le cadre de l'année Le vent des utopies pour les temps présents, le titre de Docteur Honoris Causa de l'Université catholique de Louvain. Receive the degree. Attendu qu'Eduardo Suplicy, né au Brésil le 21 juin 1941, est à la fois professeur d'économie, homme politique et activiste des droits humains, titulaire d'un doctorat en économie de la Michigan State University. Il a été professeur d'économie à l'Université Fundação, Getúlio, Vargas de São Paulo jusqu'en 2012. Depuis 2015, il est professeur invité à l'Université de São Paulo. Attendu les fonctions politiques qu'il a exercées au Brésil pendant 24 ans, comme sénateur de l'État de São Paulo et aujourd'hui comme secrétaire municipal des droits humains pour la ville de São Paulo. Son engagement se distingue comme étant l'un des plus combatifs sur les questions de pauvreté et de corruption. Attendu qu'il a été honoré de plusieurs distinctions, dont la médaille de commandeur de l'Ordre de la Couronne de Belgique en 2015, le prix du meilleur sénateur du Brésil en 2012 et le prix du meilleur défenseur de la démocratie en 2010. Attendu que son parcours académique va de pair avec son engagement social pour de nombreuses causes humaines et qu'il est aujourd'hui encore l'un des acteurs les plus influents dans ce domaine au Brésil. Attendu qu'il est l'un des cofondateurs du Parti des travailleurs du Brésil, qui s'était assigné l'ambition de construire un Brésil plus juste en donnant la voix et la foi aux exclus de la société. Attendu qu'en 2004, il a convaincu le président Lula de signer une loi promettant la mise en place graduelle d'un revenu de base inconditionnel. Attendu qu'Eduardo Suplicy est homme politique exemplaire, soucieux de promouvoir la justice sociale et un avenir meilleur au Brésil, mais aussi partout dans le monde. Attendu que son enthousiasme et son obstination le poussent à plaider inlassablement pour des réformes audacieuses. Attendu qu'il est animé par la conviction que les utopies concrètes sont les fondements des grands changements sociaux. Victorieux ou non, les combats d'Eduardo Suplicy a mené et mène font de lui une personnalité marquante, respectée pour son intégrité et sa persévérance. Pour toutes ces raisons, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous nommons et proclamons M. Eduardo Suplicy Docteur Honoris Causa de l'Université catholique de Louvain.
dear Rector Vincent Blondel, my colleagues in this so honorable day for us, Paola Vigano, the architect from Italy, and Jimmy Wales from the USA, and creator of and fondateur of the Wikipedia. In fact, we have much in common since, as Paola was telling me, her view of trying to have a urbanism view and architecture view in the sense of having equal opportunities to everyone to live in a city, as well as Jim Wales, your achievement in order to democratize the best information that we can have about anyone, anything on earth. And the citizen's basic income has much to do, and I want to compliment the Catholic University of Louvain for joining our destiny today. And it's so important for me to hear remind Thomas More that 500 years ago published Utopia, where in a dialogue with the Portuguese traveler Rafael Iptolodeu, when they were talking about the death penalty that had not contributed to diminish violent criminality, assaults, robberies, assassin murders, and then Rafael Iptolodeu tells the Cardinal Archbishop, much more efficient than having no other alternative for someone to become first a robber, a thief, and then to be transformed into a corpse, is to guarantee the right of everyone to survive. And it is exactly in this university that a group of researchers decided to present a study about a radical form of this proposal, the unconditional basic income. And in 1984, to the Collège de Bruges, they got the prize from the Foundation Roi Baudouin. And with the prize, they gathered here at the university, the Catholic University of Louvain in 1986, a group of about 50 academics, economists, philosophers, and they wanted very much to find the best way to eradicate poverty, to build a just society, and they wanted to struggle in each nation of Europe first to implement a citizen's basic income unconditional to everyone in each nation, and perhaps in the European Union, perhaps one day on earth. And so they founded what became the Basic Income European Network that I became to interchange ideas, because in 1991, I had presented to the Brazilian Congress and the Senate a project of law to introduce a guaranteed minimum income program through a negative income tax, such as many economists were arguing in favor of it. And this was approved in 1991, December, by the Brazilian Senate,
by all parties. However, in that year, an economist told me and wrote about that it would be good to start providing a guaranteed income to poor families as long as their children were going to school, so as to cut one of the main vicious circles of poverty. And after that, in 1995, some local experience started to happen in the federal district, in Campinas and many other cities. And after that, during the presidential time of Fernando Henrique Cardoso, the National Congress approved a law for the union to start financing all the expenses of programs in that direction. And then came other programs like the food card and others, 4 programs that were rationalized and unified in October 2003 into what it is the Bolsa Família program that guarantees a minimum income to all very poor families as long as their children are going to school and having the necessary vaccines and other health provisions. But more and more, I started to interact with that group of professors, economists, and philosophers that had founded BIAN, and I started to be in all biennial Congress of BIAN, the Basic Income International, that I have proposed in 2004 that they should substitute European by Earth, and then they accepted because there were people from all continents, and so the Basic Income Earth Network started or continued the first BIAN, and today, 30 years after the foundation of BIAN, we can see experiences of the basic income in several places of the world, including in Europe. Holland, 20 municipalities of Holland, like Utrecht and others, will start this experience very soon. The government of Finland said that it will start experiencing this direction. In Namibia, in the village of Otivero, 1,000 people for a few years received a basic income with very good results. In India, in the state of Madhya Pradesh, there was a very positive experience for 2 years with very positive results. In Macau, the ex-Portuguese village or city in the today's People's Republic of China, since 2008, they are paying a basic income to all 650,000 inhabitants. The most important experience has already 33 years is in Alaska. They are paying since the early 80s an annual dividend to all citizens of Alaska, 300,000 in 1980, and today 740,000 every year. Everyone there, 700,000 inhabitants approximately, they receive an income equal to everyone. What was the result? Alaska, 1980, the most unequal of the 50 American states. Today, together with Utah, Alaska and Utah are the most equal of the 50 American states, and it is considered to be political suicide for any leader to propose the end of that permanent, Alaska permanent dividend system. Therefore,
I have been in Alaska, and I have been to Ortiveira in Namibia. I have traveled all over around, and more I became persuaded that this idea is feasible. And in 2001, I presented a new proposal to institute a citizen's basic income to all Brazilians. Today we are 204 million. And fortunately, I was able to persuade both the Senate and the Chamber of Deputies, because all parties voted in favor of it, but with one important paragraph that my rapporteur, the rapporteur of this project, said to me, Eduardo, this is a good idea, Senator Francelino Pereira, but you must make it compatible with the law of fiscal responsibility, through which, for each expense, you need to have the necessary revenue. Why would you accept a paragraph that says that the basic income will be instituted step by step under the executive criteria, taking into account those most in need? And I accepted, because I consider it to be of common sense, and thanks to that, the National Congress approved. It was the first nation in the world to approve a law to institute a citizen's basic income. But this was, and I explained to the Minister of Finance, who explained to President Lula, since it is to be introduced gradually, is feasible, and he sanctioned in January 8, 2004, 12 years ago. Have we already a citizen's basic income in Brazil? No. Today we have the Bolsa Família program that benefits about 1/4 of, or 50 million of the Brazilian population, 14 million families. But we need to advance. And I have been writing letters to President Dilma Rousseff for her to accept a conversation with me, because I would like to talk with her about the following proposition: for her to constitute a working group, and I have proposed 70 of the best students, the best academic people, philosophers, economists, sociologists, and social activists, to be in this group, and I'm sure that they will be able to, and even the people from the Basic Income Earth Network have written a letter to President Dilma saying that they are ready to help in this purpose. But the difficulties, the political difficulties in Brazil has been so serious that she said to me, Eduardo, let us have a better situation. Let us overcome those difficult problems, and I will receive you to have a conversation about this idea. But what is very good, and I would like to thank you very much to all of you of the university, the Catholic University of Louvain, because I have the following feeling after this prize that has honored so much myself, and I would like very much to thank one person that is here that came from Brazil, is the most, I consider the most important professor of law and jurist. Professor Dalmo Dallari and Sueli Dallari, that came here together with her daughter Monica. Today
exactly today, for 14 years, we are boy and girlfriend. But there is one thing that I hope that will happen. Because of this honorable title, I am sure that President Dilma Rousseff, when I return to Brazil, will say to me, Eduardo, now it is time for us to have a conversation and to build this working group to study all the steps towards the citizens' basic income. And I would like very much Brazil to be together with Belgium, Holland, Finland, the European Union, with Asia, Africa, the Americas. Perhaps one day from Alaska to the Patagonia, we will have a citizen's basic income, and when this happens, we won't have any more need to build walls separating the United States from Mexico and any other country. Thank you very much.